Este despre pasiunea pentru fiscalitate și disciplinele conexe, despre implicarea în promovarea politicilor și administrării fiscale și vamale, despre crearea unei comunități de profesioniști dedicați. Și acesta e abia începutul. Și bine v-am găsit la prima secțiune a conferinței noastre, în care o să încercăm să discutăm tradițional despre, eu o numesc, viziune. De ce? Deoarece de multe ori în cadrul exact acestei secțiuni, din cadrul oricărei din conferințele pe care le-am avut, s-au abordat unele subiecte care până a fi abordate aici nu erau discutate, nu reprezentau subiect de interes. Cred și sper că ceea ce o să încercăm astăzi să discutăm aici o să reprezinte subiect de interes, ori politicile fiscale sunt cele care, de fapt, formează direcția în care noi ne dezvoltăm. Am auzit de la doamna ministră un pic despre unele momente legate de politicile fiscale care ne așteaptă și o să avem ocazia astăzi să discutăm și aici în scenă și cu participarea a doi colegi care o să fie conectați pe online despre tot ceea ce reprezintă tendințe și evaluări ale politicilor fiscale naționale și internaționale la moment. Noi trăim într-o eră în care în continuu ceva se întâmplă, apar noi momente la care trebuie să ne ajustăm și de fapt fiscalitatea este o mare dragoste a mea, nu pur și simplu, inclusiv deoarece ea știe să fac anumite mecanisme economice ca ele să avanseze mai rapid și știe să facă anumite mecanisme economice ca ele ușor să-și mai scadă din intensitate. Este un soi de catalizator sau stopper în dependență de ceea ce își dorește cei care au puterea să facă aceste politici și politica fiscală mai are încă o particularitate. Ea este obligată fie să se ajusteze acelor mecanisme care apar în economie și să le dea un tratament și să le pună în funcțiune, fie să creeze astfel de comportamente economice ale mediului de afaceri prin aceea că, să zicem, apare un anumit spațiu care facilitează dezvoltarea unui domeniu sau altul. O să mă opresc aici cu partea asta super introductivă, filosofică, dar nu înainte de a vă atrage atenția că mai este încă un moment care pe mine, de exemplu, foarte mult mă atrage acum și noi neapărat o să încercăm să discutăm acest moment mai în detaliu în cadrul comunității AmCeam. O să vedem dacă o să fie sesiuni închise sau deschise tot publicului larg. O să încercăm să discutăm despre tot ceea ce înseamnă transformările pe dimensiunea de inteligență artificială și digitalizare la nivel de economie și cum asta se reflectă în fiscalitate și cum fiscalitatea ar putea să ajute sau invers să stopeze o astfel de dezvoltare. Dar despre asta nu vorbim astăzi. Astăzi vorbim despre ceea ce este foarte important pe agenda la zi. În primul rând, aș vrea să vă prezint pe cei care astăzi noi o să discutăm în cadrul acestei secțiuni. Este vorba despre doamna secretar de stat, doamna Cristina Exar, de la Ministerul Finanțelor. Vă rog să o întâmpinăm. Mulțumesc mult! Este vorba despre David Bublil, care este șeful unității în cadrul Comisiei Europene și care are ca responsabilitate tot ceea ce înseamnă politicile în domeniul accizelor și comportamentul contribuabililor. Vreau să-l salutăm, el ne aude, el este conectat la distanță. Este vorba de Milano Serbiladze, care este specialist în tot ceea ce înseamnă finanțarea tranziției la economia verde și o să ne zică un pic mai mult despre cum vine fiscalitatea să susțină sau invers să nu susțină această tranziție la economia verde. Vă rog să o salutăm și pe Milano.
Și, desigur, vorbim despre Alina Timotin, care este manager în cadrul PwC și care astăzi o să ne vorbească despre încă un moment foarte important legat de impozitare internațională, de tot ce înseamnă un plan despre care vorbim, BEPS, cred că deja cu toții sunteți familiarizați cu acest plan, despre care vorbim din conferință în conferință tot mai mult. Bun, eu zic să pornim ușor și aș începe cu doamna secretar de stat, doamna Cristina, ca să încercăm să avem o închipuire vis-a-vis de ce reprezintă politicile fiscale la zi și care, de fapt, ce ne așteaptă pe noi în 2025, că avem marea plăcere a doilea an consecutiv să avem politica fiscală până intrăm în toamnă. Ceea ce este un lucru minunat și eu zic că Ministerul merită o rundă de aplauze specială pentru asta. Mulțumim! Sunt onorată să fiu la acest eveniment deosebit care adună practic cei mai buni specialiști, dintre cei mai buni specialiști din domeniul taxelor, contabilitate și audit. Dar aș spune mai mult că am o deosebită plăcere să fiu la această aniversare de 5 ani. Și nu doar 5 ani, da? 5 ani de dedicație, de profesionalism și de succes. Mersi. Noi vorbim despre o comunitate de specialiști. Eu cred că în acești 5 ani s-a mers mai departe. S-a format o echipă în care s-au consolidat niște relații așa durabile și nu doar profesionale. Și noi, ca reprezentanții autorităților, Ministerul Finanțelor, sincer, ne simțim parte deja din această echipă. Eu mulțumesc mult pentru asta echipă am ce am. Vă doresc mult succes înainte și la mulți ani. Mersi. Și pornesc cu subiectul nostru, politica fiscal-vamală 2025. După cum cunoașteți, a fost aprobat 15 august 2024, fiind publicat în monitor oficial. Multe dintre prevederi au intrat în vigoare chiar la data publicării. Sunt sigur că mulți dintre voi n-au reușit să analizeze acele modificări. Eu vă încurajez, treceți peste ele, pentru că necesită să înțelegeți care sunt modificările, să vă actualizați sistemele contabile și normal să vă planificați, să aveți o planificare strategică fiscală cu scop de optimizare, eficientizare a costurilor administrative. Pornesc de la faptul că care a fost scopul politicii, de fapt mai mult s-a focusat pe a îmbunătăți cadrul fiscal deja existent. Și pe alocuri, poate, am venit cu careva simplificări și o să trec în revistă practic cele mai importante după mine modificări. Asta ține mai mult de a susține sau politica cumva a fost direcționată social de a susține persoanele fizice și anume s-a extins, s-a majorat scutirile pentru persoane fizice cu 10%. Am încercat să extindem și să venim cu careva clarități referitor la cheltuielile care își permit a fi deduse. Ca exemplu este deducerea cheltuielilor pentru studii pentru copii, părinții să-și permită un salariu mediu pe economie. Consider că este una destul de importantă. Un alt aspect, ne-am gândit că trebuie să susținem și să dezvoltăm educația financiară a cetățenilor prin faptul de a investi în valori mobiliare de stat și am venit cu scutire pe capitolul respectiv de la impozitare pe dobândă și pe veniturile din creșterea de capital și respectiv ne-am gândit că trebuie neapărat să scutim chiar și investițiile atunci când persoanele fizice le efectuează cum s-a făcut în panouri fotovoltaice, da? Deci investițiile în energie regenerabilă. Este una destul de importantă. Sunt o mulțime de aspecte, încerc, una cumva a fost neplăcută, cumva s-a revenit la impozitarea veniturilor persoane fizice de la livrarea metalelor feroase, a fost una destul de sensibil, dar a fost unul necesar. Ca motiv a fost că trebuie să avem un instrument, instrumentul acesta este impozitarea, fiind o piață mai vulnerabilă și trebuie să înțelegem, să identificăm cine este beneficiarul final.
Un alt aspect a fost iarăși destul de sensibil că am introdus obligatoriu documentarea tranzacțiilor cu companiile amplasate pe malul stâng al Nistrului pentru o mai bună documentare prin e-factură, pentru o mai bună documentare și creșterea transparenței cu relații cu aceste companii. Aspecte tot la fel de importante, consider, a fost parte de a clarifica anumite aspecte pe prețuri de transfer. Cred că a fost o solicitare din partea mediului de afaceri, asta a fost vociferat în cadrul TAXCON 2023 de doamna Golban și credeți-mă că am continuat împreună cu ea să înțelegem că încă nu suntem pregătiți pentru toată comunitatea și cumva să revizuit ce înseamnă tranzacție locală. Rămâne o mulțime de întrebări pe agenții contribuabili care au relații cu persoane afiliate, nerezidente și urmează să avem întâlniri, să continuăm și să îmbunătățim acest cadru legal. Am fost introdus conceptul de acordul prețurilor în avans, este unul foarte important pentru stabilitate și pentru a reduce la maxim litigii, neînțelegere și important să asigurăm predictibilitatea pe ambele părți. Dar țin să menționez că sunt multe aspecte la care neapărat trebuie să avem întâlniri separate pe subiecte și inclusiv pe două subiecte. Politica s-a focusat pe momentul că trebuie să menținem neapărat cei mai buni specialiști acasă, respectiv am susținut două concepte. Am menținut conceptul care am avut, de fapt, în multe ședințe pe platforma Ministerului despre capitalul de stimulare. Cunoașteți foarte bine că au fost multe dezbateri. Totuși, noi am menținut această opțiune a fi folosită de angajator, însă puțin am limitat-o. Și a doua opțiune este stock option plan, care este utilizată pe larg internațional de multe companii mari și respectiv ne-am dorit să dezvoltăm și asta acasă, ca un angajat să aibă posibilitate în decurs de 3 ani să devină și el fondator și să contribuie la dezvoltarea companiei aici acasă. S-au stabilit niște condiții, niște limitări. Ne-am dorit ca acești angajați stimulați să fie rezidenții Republicii Moldova și respectiv să fie remunerați pe măsură. Deci asta sunt și multe aspecte, dar pe platforma Ministerului discutăm mai detaliat. Este important să vă spunem puțin despre armonizarea, la ce etapă suntem, mult se discută, dar ce facem noi ca echipă în cadrul Ministerului Finanțelor? Ce facem, unde suntem? Deci, ca să înțelegeți, s-a finalizat procesul de evaluare a actelor normative, să spunem actele normative naționale, ca să vedem cât de avansați suntem și aliniați cu acquis-ul comunitar. Când vorbim despre acquis comunitar, să înțelegeți, astea sunt tot actele normative a Uniunii Europene, simplu regulamente, directive, ordine, instrucțiuni. Și a fost necesar să evaluăm. Acum suntem la etapa după o înțelegere amplă unde suntem, pentru că trebuia să dăm la fiecare act un statut, fie că este relevant, fie că este transpus deja, fie că necesită a fi transpus. Acum suntem la etapa când trebuie să facem o prezentare. Noi, ca țară, trebuie să ne prezentăm în fața Comisiei Europene și să spunem la ce etapă suntem. Această prezentare nu constă doar din PowerPoint. Dar trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Unde suntem, exact, care sunt planurile noastre, ce capacitate instituțională avem noi pentru a implementa aceste reforme necesare pentru integrare. Planurile trebuie să fie foarte concrete și să demonstrăm că noi deja avem acele resurse financiare sau le identificăm pentru a acoperi toate necesitățile, inclusiv sisteme informaționale. Deci asta trebuie să răspundem la întrebări și
O să mă opresc puțin la transpunerea directivei TVA, care este practic una neapărat și directiva pe acciz, care practic ne vizează pe toți noi ca cetățeni și respectiv o mulțime de oameni își pun întrebarea tot ce o să întâmple, ce modificări o să apară, o să intervină. Pot să vă spun una, că se va crea un mediu unic TVA, cu norme, cu aceleași norme pe tot teritoriul Uniunii Europene. O să fie o claritate, o să fie accesul sau se va oferi un comerțul liber de mărfuri, fără impedimente, o singură factură de la Chișinău până la Lisabona, o singură plată TVA și doar la destinatar. Asta doar simplu spus. Dar să înțelegeți că în cadrul Ministerului noi trebuie să o pornim cu careva acțiuni concrete și primele acțiuni concrete o să fie revizuirea scutirilor, care sunt acum în cadrul nostru fiscal. Și practic când vorbim de scutiri este aspectul cel mai sensibil și dureros pentru toți. Dar trebuie să înțelegeți că avem o mulțime de scutiri, dar nu toate scutirile care sunt incluse își ating scopul. Deci eu țin să menționez faptul că scutirea când este oferită, ea trebuie să respecte careva principii. Ea se aplică pe un termen nelimitat, ea trebuie să fie monitorizată și cuantificată. Cât se oferă această scutire și dacă această scutire își atinge scopul și poate fi urmărită de către entitate și de către inclusiv și să cunoască și contribuabilul de cât a beneficiat în această perioadă. Un alt aspect care noi vom lua în considerare neapărat, asta revizuirea ratelor reduse. În Uniunea Europeană există o cotă standardă și maxim 2 cote reduse. Cotă minimă fiind 5%. La moment, și din toate sesizările agenților economici, este că lista noastră nu este una cea mai bună la cote reduse și trebuie să o revizuim integral ca să înțelegem ce sectoare noi trebuie să venim sau prin aceste reduceri sau prin aceste scutiri, cu ce stimul și cum noi extindem, dezvoltăm anumite sectoare. Nu mă opresc mai mult, avem mult de spus, mult de dezvoltat la acest capitol, doar pot să vă spun una, că fiecare pas trebuie calculat. Dacă nu ne calculăm pașii, persistă riscul că într-un moment ne împiedicăm. De asta avem nevoie mult de dumneavoastră. La fiecare etapă care a fost vociferată că suntem în proces de analiză, noi avem nevoie de suportul dumneavoastră, de feedback-ul dumneavoastră, să fiți alături de noi. Să știți că suntem deschiși, să ne sesizați, cunoașteți toate subtilitățile. Cum am spus, noi suntem o echipă și mizăm pe dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mersi mult! Mersi mult, doamna secretar de stat. De fapt, sunt câteva momente care trebuie punctate. Mulțumesc cu ultimul mesaj în legătură cu faptul că trebuie să o facem împreună. Fiind în administrarea fiscală, de multe ori utilizam o alegorie, ne refeream la un tango. Atunci când muzica, ritmurile tangoului sunt dictate de aspectele internaționale pe care noi nu le putem controla, dar putem să controlăm felul în care noi dansăm acest tango. Fie ne călcăm pe picioare, fie dansăm armonios împreună. Ceea ce ați menționat dumneavoastră, într-adevăr, sunt subiecte foarte sensibile care o să aibă un impact direct asupra comunității de afaceri, dar și asupra noastră a tuturor, ca și persoane care trăim în această societate. De aceea, noi cred că trebuie să începem să discutăm pe aceste aspecte, mai ales dacă ele se preconizează primele de a fi cumva abordate și să vă promitem că din partea comunității o să venim cu feedback constructiv de fiecare dată ca să ne asigurăm că nu ne grăbim pe anumite aspecte și că ne luăm
unde este posibil, suficient timp ca să putem implementa sau invers, să putem exclude anumite prevederi din legislație și cred că asta, o să fiți de acord, este important. Doar pot să menționez faptul că atunci când vom face analiza ce ține de scutiri, vom încerca la maxim să fim transparenți cu dumneavoastră și să vă justificăm de ce au fost excluse anumite mărfuri, servicii și de ce au fost incluse. Am înțeles, asta este important. Cred eu că tot trebuie să menționăm până a da cuvântul următorului vorbitor despre aceea că pe anumite componente care ne interesează pe noi în cadrul acestei conferințe, vorbim de exemplu despre codul vamal comunitar care a fost armonizat deja cu prevederile, acum este în plin proces de implementare, vorbim despre alte poate careva prevedere, poate contabil, poate audit, unde să știm la ce să ne așteptăm și pe aceste dimensiuni, dacă ați putea foarte scurt să ne ziceți și despre asta. La sigur, modificări o să fie pe orice dimensiune, și fiscală și vamală. La sigur, aici o să revină poate cu mai multe detalii colega noastră, doamna Lidia Babiei, dar doar să menționez chiar și prin politică fiscală, acolo unde a fost necesar de intervenit de urgență, pentru că erau anumite blocaje legislative, nu eram pregătiți noi și ca administrare, și ca agenții economici și alte instituții. Am încercat cumva să soluționăm, dar e o soluție temporară, însă noi neapărat trebuie să ne mobilizăm ca să ajungem să mă refer la garanții, la sigur mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest subiect dar sunt sigură că doamna Lidia o să revină cu mai multe detalii pe partea asta. Mulțumesc foarte mult. Pentru cei care au nevoie de traducere, reamintesc că trebuie să vă luați echipamente speciale ca să vă asigurați, deoarece exact în acest moment noi trecem la invitații noștri care ne așteaptă. În primul rând vreau să-l salut. I would like to welcome David Bublil, who is here with us. Sorry for being a bit late with this intervention. Good morning, David. We would like to continue our discussion about harmonization, and because you are exactly the person who is leading a very important unit in the European Commission connected with excises, which will be another important and very sensitive aspect of harmonization. Can we please discuss a bit more about this part of the harmonization process from the best person who could share with us this experience? Of course, I'd be happy to share this with you. I will present. I will present an overview of the EU excise legislation, which, from our perspective, from the EU perspective, is less related to latest development than the one in the previous speech. But I understand that from Moldova perspective, it is something that may have this connotation. So the excise legislation in the EU. I will first give a general overview about the excise, then I'll speak briefly about what is the objective of such taxes, and then I give more details on the taxation of alcohol and tobacco, on the general rules that apply to all excise products, and to administrative cooperation between EU member states on excise. Excise, when I was saying it's not new development, excise are rather old taxes. They are indirect taxes on the sale and use of specific products. They are applied as an amount on the quantity of product, and in general, not always, and from the EU budget perspective, excise revenue go to member states. They do not go to the EU budget. One additional element is that in the EU, excise have been harmonized for now, more than 30 years. They were
part of the taxes that needed to be harmonized at the time we moved to the internal market. There are three categories of products in the EU which are subject to harmonized excise, which are alcohol, tobacco, and energy products. There are many other products that may be subject to excise, but in that case, the excise would apply at national level. One of the reasons why, the reason why these products are subject to EU harmonized excise and the other are not, is that these products are often, are subject to excise that represent a significant part of their consumer price, while excise on other products such as mineral water, matches, and other things, they're more anecdotal and they're smaller taxes. So the objective of excise duties on alcohol and tobacco, well, they're taxes. So the objective obviously is to raise revenue. It may also be to reduce consumption, because alcohol and tobacco, if they're enjoyable for some people, are not necessarily good for the society as a whole. And in the EU, when we have 27 member states, probably more in a few years, if member states apply excise duties on alcohol, tobacco, or energy products in their own way, it could lead to significant trade distortion in the single market. It could lead to tax competition between member states, and therefore the objective of harmonizing excise duties in the EU is to ensure the good functioning of the single market, ensure that there's no distortion of competition, reduce the administrative burden for operators in the EU, and also ensure that the other policy goals of these excise, such as protecting health, are ensured. The EU legislation on alcohol covers the rates, the structure of excise, the rules for alcohol that is not intended for human consumption, for which, in that case, the public health goals are different, and also some specific provisions for traditional or locally produced products in certain member states. As you know, these products may be subject to some cultural differences, and they may be linked to the culture of the country. On tobacco, the public health objective is very clear, and the legislation covers cigarettes, manufactured tobacco, and at the time the directive was adopted, it was covering all tobacco products. You may have noticed that tobacco and smoking products have evolved in the recent years, which means that the directive, which is currently applicable in the EU, needs to be updated. In terms of EU legislation, there are common EU rules to make sure that excise are applied the same way to the same products, but not the same rates. In terms of rates, there's a large flexibility that is given to member states, and EU legislation sets minimum rates. And
member states are free to apply excise duties above this rate, according to their national needs and possibly cultural preferences. Well, in the case of alcohol, well, there's a directive of 92. Well, both directives are for 92 that sets the minimum rates for each category of products, and that sets the categories of products and the possibility to apply reduced rates for certain products in case of small producers or, well, depending on the goods. The main categories in excise are beer, wine, intermediate products, which are, well, a bit different, and spirits. The rules applicable to the different products, as you can see on this slide, depend on the products. Right. On tobacco, well, the main product that is cigarettes, but as I was saying, other products are also covered. There is a minimum rate for cigarette, which is a bit complex because it contains both a specific tax for 1,000 cigarette and an ad valorem component, which is expressed as a percentage of the maximum retail selling price. In addition, there is a minimum that is related also, which is 90 euros per 1,000 cigarettes and at least 60% of the weighted average retail price. And then other products are subject to the directive, for which member states can choose between a specific component or an ad valorem component, and these are cigars and cigarillos, fine cut tobacco, other smoking tobacco. As I was saying, the new products were not known, such as heated tobacco or vaping products were not known at the time of that directive in 2011, and for this reason the directive needs to be updated to make sure that we cover all products and that the difference in approach between member states does not lead to distortions of competition. Well, there's a list of, well, and then there's a number of rules that that define the general framework in which excise operate, the duty suspension and all the elements that allow following the goods and applying the taxation properly. All these directives have been updated recently. There's the Council Directive 2020-262, which defines the type of operators, holding and movement provisions, taxable event, place of chargeability. Well, these are essential to determine where and when a tax is due. There's the decision 2020-263 that is essential because it establishes the computerized system for following the movement and surveillance of excise goods, and yes, it does not only, well, it
allows member states to obtain real-time information on the excise of excisable goods and to fight against fraud. And it also ensures a paperless administration that makes it easier both for administration and for businesses. And then there's a delegated regulation on the structure and content of documents. That's also, sorry, oh, I've moved things now. Yeah, I will get that. Sorry. That the structure and content of documents to make sure that the documents are understandable for the different operators and administration, which is important when you operate in an environment with 24 different languages. And other legislation on the rules and procedure to obtain exemption certificate. There's and yes, and the last part of our legislation is on administrative cooperation, because we have common rules for excise. I said the rates are different, but another thing that is different is the administration. We have 27 member states and we don't have an EU tax administration. So it's the administration in the 27 member states that need to work together to establish and collect the excise duties. And for that, they have there are three pieces of legislation, primary or secondary legislation, that define how they should cooperate, what kind of information they should exchange, how they should operate in the excise movement, in the EMCS, the excise movement control system. And there are other parts of legislation that are not listed here, but that also refer to recovery of taxes in case in the context of the administration they establish that tax is due from someone established in another member state. So that's in short the legislation applicable to tobacco and alcohol, which are the excises that are harmonized in the EU. As was said in the introduction, the unit I'm in charge of is looking also into other products for which, well, taxes may be defined for behavioral reasons, and there's no proposal at this time, but we're looking into whether there is a need for harmonization also in this context. So thank you very much for your attention. So there is a round of applause here for you, just for you to know. David, I would have a question for you, if you may, if I can address it. You spoke about some interesting things that are continually doing some efforts here, starting from 2014, when we start our harmonization process to the EU directive, especially about the rates and the minimum tax rates that should be applied. For sure, you know that there were always some delays in implementation to those countries who apply for the EU membership, and even those who were already part of the EU, not necessarily at the moment of entering the EU, already has harmonized their minimum tax rate to the EU tax rate. How it's work with these excise duties? I mean, is it any possibility to consider that the regional aspects could be in the specific manner that could not allow you to do it, do not allow you to do it immediately like it is written in the directive? Can you please share with us your thoughts on that? Yes, of course I can. Well,
the principle is that the rules of the directive should apply, and it's the objective of the acceding countries to reach a level of excise duties as defined in the directive. You have mentioned the fact that in the past, some countries had transition period to reach this level. Yes, it's true, but I would say that as a principle, we cannot look at what was done in the past to infer that there should be or should not be a transition period. If a candidate country wants to, well, considers that there are very good reasons to take more time to reach the minimum level of excise, they can request it, and this request will be assessed based on its own merits, the economic and political situation, not based on, well, past experiences, which may have been good or bad. Of course, it's really based on the justification for the request that we would consider whether there could be or not a slower transition. This is absolutely reasonable. I mean, to analyze it based on the situation of every particular request. Because if I remember it right, the last country that become a part of the EU, Croatia, has a delay of 3 years, and there were different, like 2 to even 8 years. But I think there is no applicable situation right now as it is. I mean, the countries that entered into 2004 has a longer delay period, and now starting with the countries that comes immediately after, the period was different. I would like you to say... And some have not always respected the schedule, so... Yeah. We will discuss, by the way, about the system of tracking the excise products in our tax administration panel. So if you are able to also follow us at that moment, we will be very happy to know if it is something that we would also need to touch there. By the way, I will switch to Romanian just to be sure that the audience addressed any questions. Dacă aveți careva întrebări la această fază, nu uitați să folosiți acel Slido despre care am vorbit de la începutul discuțiilor și noi neapărat o să adresăm această întrebare speakerului. La moment, eu văd că până când nu sunt întrebări, there are no questions pending right now for you. Thank you very much, David, and looking forward to cooperate and to speak about excise much more and behavior. Thank you. Thank you very much. I'm looking forward to. And I would like to switch to our next speaker. I refer to Milano Sirbiladze, who is... Good morning. Can you hear me? Yes, Milano, we can hear you. Milano is enthusiast of everything which is connected with the financing of the EU transition, EU Green Deal. And we understood that the taxes and the tax system should support a lot this transition. Yes. And that's why we ask Milano from Swedish Environment Institute to share with us their experience on that and how it affects us as a country and what to expect from this particular transition. Milano, you have a floor. Thank you very much. I will share the screen. Just give me a second. Can you see my screen? Yes, we can see your presentation. Perfect. Thank you. So thank you again. Good morning, everyone. My name is Milano Sirbiladze. I'm from Stockholm Environmental Institute, and today I'll be talking green fiscal policy in the European Union. So I will cover key elements of the green fiscal policy from EU Green Deal perspective. Specifically, I will mention European Emission Trading Systems, ETS, also CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism,
And I will touch upon the environmental green taxes that EU applies currently, all EU member states have within the green fiscal policy kind of the box. And I will talk about also on the policy mix, touching on monetary and financial policies. And I will mention our project in Stockholm Environmental Institute that we have for Moldova, Ukraine, Georgia, and Armenia, and to show the approach that we took when it comes to transitional finance and financing climate neutrality goals. And then finally, I will conclude my presentation. So I'll start with the green fiscal policy. As you all know, so European Green Deal, this is a core project of the current European Commission, and it aims to make 27 member states climate neutral by 2050. This is quite ambitious green transition goal, which requires comprehensive green fiscal policy as part of the set of big policy measures to complement and reinforce member states' initiatives to green national public finances. So in EU green fiscal policy rests on 4 key pillars, and these are the greening of the revenues, expenditure, governance, and European green bonds. Just to illustrate, this is how it looks like, and each of them have different kind of sections and subsections. Today I will be focusing on the greening on the revenue side, and I will be talking about the carbon pricing, specifically, as I mentioned, ETC, CBAM, and I will talk about current and existing environmental taxes that is applied in all EU member states. So let's start with the EU ETC. So this is a emission trading system in EU, which is based on a cap and trade principle. And ETC steers the carbon price through allowances for CO emissions that are traded to the company level. It's a first carbon market and among the largest one globally. Requires polluters to pay for the GHG emissions, and ETC operates so far in sectors such as energy production, manufacturing, construction, and intra-EU aviation, together comprising around 40% of used GHG emissions. And overall goal of the ETC is to help bring emission down while generating revenue and channeling this revenue to the green transition. ETC operates all EU countries, also in Iceland, Liechtenstein, Norway, and is linked to the Swiss ETC. And just to give an example, by 2030, ETC has helped to bring down and reduce emissions from European power industry plants by approximately 47% compared to 2005 levels. And here I just showed quite an easy illustration how ETC works. Basically, it's between the companies, and they trade the carbon credit in the EU ETC market. Besides the European emission trading system, you introduce CBAM, which is Carbon Border Adjustment Mechanism. So CBAM aims to reduce greenhouse gas emissions and address the carbon leakage. This is the kind of situation where companies based in EU could move carbon-intensive production abroad to take advantage of them less stricter policies, or EU products could be replaced by more carbon-intensive products to kind of counteract this possibility. You introduced the CBAM, which puts the price on a carbon imported product, so to say, meaning that EU importers need to buy the certificate so that the products entering in EU and the EU products have more kind of fair price and they're more equalized. It also encourages non-EU industry to curb the emissions and third countries to adopt the green policy frameworks. So CBAM entered into application in traditional phase in 2023, but by 2026 it is planned to have permanent system in force. Then next part, we have the environmental green taxes. So all EU member states have environmental taxes in place. And here we talk about mainly 3 broad categories: energy, transport, and pollution and resource taxes. For the energy taxes, so energy tax has been one of the main fiscal instruments used to fight pollution and also reduce the energy use in EU level. Yes? Sorry, can you please be not so quick in the explanation? Okay. Yes, because I thought I need to be in 10 minutes. It's okay. We just need to coach you. Thank you. Yes, then it's perfect. I can slow down. So let's start with the energy taxes. So this is the
one of the main fiscal instruments in EU that reduces the pollution and reduce the energy use in the EU. The energy tax works the way that the directive establishes minimum tax rates on energy products for heating, transport, and electricity. So energy tax rate compromises on the carbon taxes and excise taxes on energy products like coal, oil products, mainly affect fossil fuel consumption, both for heating and electricity generation. So it's important to say that usually energy tax rates are quite heterogeneous in EU states, but the idea of this energy tax and the generation of the revenue is that to use this revenue to kind of economic activity to support climate change adaptation, mitigation, and different countries in EU have a different approach. Just as an example, in Ireland, carbon taxes and revenue generated from carbon taxes are used in part to compensate those households most exposed to high carbon costs. In Portugal, for example, they used to finance reduction of public transportation prices. It depends on the country. However, the idea is that they obviously generate the revenue, one, and of course this revenue, some part needs to be channeled to the areas, to the activities that supports EU's long-term climate goal. Also, it's important to note that within this broad categories of environmental taxes, energy tax takes the highest share when it comes to generating revenue, followed by the transport tax. So it's the second largest share of the environmental tax revenue for all member states except Estonia and Lithuania. And for the transport taxes here, this is like taxes mainly levied on the sale, use, and circulation of the motor vehicles. We have then the last third category, pollution and resource taxes, which generate the smallest revenue so far within the environmental tax kind of the group, and these taxes are levied on measured or estimated emissions to air, effluents to water, as well as on waste management, noise, and raw material extraction. So in general, when it comes for this environmental taxation in European Union, again, it's important to note that it's not homogeneous, it's quite heterogeneous, and generated revenues also differs per country. Also, one thing that I did not mention on energy taxes, for example, there's also differentiations between the member states. When it comes for, let's say, carbon taxation and carbon taxes, we have explicit and implicit. There are countries such as Sweden that has more explicit carbon tax, but while we have countries such as France, Latvia within EU that have more implicit carbon tax applied on a national level. Also, it's important also to note that this is something that you devote a lot of attention, especially recently, is that additional consequences that usually such taxation has, and these are the negative consequences for certain groups or income groups that usually they get hard. So to say, there's a lot of debates about the carbon taxes because they are regressive and they hurt the lower income households. So this is very important for fiscal policymakers when implementing or like adopting similar taxes. These kind of additional consequences or inequality that sometimes these taxes create needs to be taken into consideration. And I also want to mention the policy mix because so achieving in general EU's Green Deal and EU's climate ambitious goal cannot be driven by fiscal policy. There should be the combination of the policies in place to ensure that the climate ambition goals are met. And here I talk about monetary and financial policies. So fiscal we discussed, this is mainly focused on the government budget, it's taxation revenue, while monetary policy here it focused on the central bank's balance sheet, and the financial it's focused on the financial market. And today EU has certain instruments, policy measures, both from monetary and financial policy perspective that uses to support the climate transitions, to mobilization of the climate finance and putting this finance to climate mitigation, adaptation activities and measures. There is no like a prescribed rule of what type of policy, what should be the perfect policy mix, not in EU, not in any country, but of course this depends on because it's hard to kind of come up with this magical formula. This depends on a country peculiarity, political economy of the country,
and many other aspects. But what is important to note that when countries, especially countries that are aspiring to become part of the European Union, they need to consider not only and have these climate ambitious goals, they need to only consider not only fiscal policy, but also monetary financial policy is policy mix to support countries' climate ambitious goals. And here I want to stress the importance of the stakeholders. When it comes for the fiscal policy, it's usually Ministry of Finance who drive this process, and their role is tremendous here. And when it comes from monetary and financial policy, we should mention national banks or financial regulators who drive the monetary and financial policy in the country. And I wanted to mention this policy mix because in our project, which it's implemented in Stockholm Environmental Institute, funded by SIDA for Moldova, Ukraine, Georgia, and Armenia, we had the same approach when it comes to understanding situation. We took both fiscal, monetary, and financial policy overview. And before I just show some kind of findings of the project related to the transitional finance, just for one sentence, I want to explain the project. So this is a regional project, which I will talk about on Moldova's case. And the project aims to develop a green transition roadmap for Moldova, 2050. And before that, so this roadmap should showcase the country how to reach its climate ambitious goals and support Moldova's EU integration process. But before that, we are developing national assessment, so comprehensive green transition assessment. And as you all know, European Green Deal, it has key thematic areas, and here I present all key thematic areas. We took the same approach from European Green Deal, and we produced 12 thematic assessments, as you see, climate, energy, including finance for transition for Moldova specifically. And when it comes for the finance for transition, we took the same approach what EU has when it comes to the policy importance. We look at on the fiscal policy, from the finance for transition perspective, we look at also for the financial and monetary policies. And I just want to present some findings from our sectoral report, but this is very macro findings. And now we're in the process to develop the national assessment for the country. First, I need to mention that there's been a lot of progress going on in Moldova, and this is something that it's important to highlight when it comes to the fiscal policy, both financial and monetary policy that supports climate change mitigation and adaptation. But there's also some gaps and some things that needs to be addressed, and this is something that our project looks a bit in deep, and here I present very key findings, macro level findings regarding to enact the legislation, regulations, also to introduce different financial incentives. I know that some things exist. There are some type of taxes in Moldova that support this area, but there's still room to introduce more. Also invest in capacity building programs for different stakeholders, increase public awareness about sustainable finance, and develop and implement comprehensive monitoring and evaluation framework. This is very important because EU has quite good evaluation and monitoring framework when it comes for tracking the progress on EU level and also the national level. But this is like a very general macro kind of the recommendation for Moldova. Again, as I mentioned, this project has been run by Stockholm Environmental Institute. We are an international organization headquartered in Stockholm, but we also have 8 other offices. And just finally, I want to conclude what I talked today about the green fiscal policy. So as I mentioned in the beginning, so EU has a quite ambitious goal to make EU climate neutral by 2050. Achieving EU ambitious climate goals requires a combination of policies of fiscal, monetary, and financial. Usually, fiscal policy plays a prominent role. An optimal combination of revenue policies, particularly taxes, and expenditure policies such as subsidies and investment is essential to achieve greenhouse gas emission targets. Fiscal policies are considered the very first best policy options, while financial monetary policy measures are considered the second best policy options. But in EU's perspective and how EU looks, they work together. So not separately, not one policy, but together. But also it's important to note that when we design such policies, we need to consider inequality and try to compensate some specific groups that are affected due to the new fiscal policies and also due to the climate change negative consequences. Thank you very much. I can take any immediate questions if there are on that topic. If not, I put my email as well here, and I will be very happy to follow up for any additional questions.
Thank you very much, Milano. As it is for now, you get the round of applauses for the presentation. Thank you very much for sharing with us. It is very important to start to discuss about that, even if it is 2050 and everyone would consider so a lot of year before that. No, it's not like this. We should understand what would be the impact and in which phase it will be implemented, one or another. We are waiting for you, as discussed, to meet AmCham community in October when you will be in Chisinau, and we can discuss more in deep exactly the topics that would be. Thank you very much, Milano, and see you soon. Thank you. Și noi revenim aici în sală. Sper că aceste două intervenții, chiar dacă ele au fost așa mai generale, mai poate credeți voi care mai puțin vă afectează ca și comunități, eu sunt sigură că puteți să găsiți această conexiune între ceea ce au discutat speakerii noștri și chiar dacă nu o găsiți acum, eu vă garantez că într-un an, doi, noi o să simțim de ce este important de discuta despre asta încă din această fază. Și ușor, ușor, noi ajungem la un moment important legat de tot ceea ce înseamnă impozitare internațională. Am menționat despre asta în deschidere, vorbim despre planul Based Erosion and Profit Shifting, despre care o încurajăm pe Alina să împartă și cu noi mai multe momente legate de asta. Imediat după discursul Alinei, noi o să avem o scurtă pauză în care o să vă invităm să veniți pentru un coffee break și după asta revenim cu o altă secțiune. Alina, ai cuvântul. 1, 2. So, back to Romanian. Deci, câteva cuvinte despre TAXCON. Pentru mine această conferință este un eveniment la care, de fapt, eu vin cu drag și nu contează dacă stau în sală, pentru că eu de obicei savurez toate subiectele care se discută aici, sau dacă stau pe scenă și sper și voi savurați ce se va discuta aici. De ce? Pentru că eu sper că noi toți împărtășim pasiunea pentru impozitare. Dacă vorbim despre aniversări, pasiunea mea are aproape 15 ani. Felicitări! Și subiectul despre care urmează să vorbesc eu azi, deși este unul internațional și îmi face o deosebită plăcere să-l vorbesc în limba română, este BEPS și impozitul pe profit minim. Eu personal am auzit despre BEPS cu 10 ani în urmă, pentru prima dată. Stați, vedem cum merge prezentarea. Așa. Ce înseamnă BEPS? BEPS este o prescurtare din engleză pentru Base Erosion and Profit Shifting. În limba română ar fi erodarea bazei impozabile și mișcarea profiturilor. Dar ca să explic cuvinte mai simple cam ce presupune asta, sunt niște acțiuni care au drept scop ca să se lupte cu evaziunea fiscală, să asigure niște sisteme fiscale coerente, să asigure niște reguli fiscale care sunt peste tot, hai să le spunem că acum cuvântul ăsta e în vogă, armonizate, da? Peste tot să fie aceleași reguli fiscale. Când a apărut BEPS? BEPS a apărut în 2013, atunci a fost începutul și acțiunile din 2013 până în prezent, ele continuă să se desfășoare. Am pus câteva puncte pe axa cronologică. Vom atinge pe parcursul prezentării cele mai importante evenimente. În 2024, în mai, Republica Moldova a devenit membră a cadrului inclusiv BEPS. De fapt, de asta eu sunt aici în fața dumneavoastră. Ok. Deci, am spus că începutul a fost în 2013. În 2013 această acțiune a fost inițiată de 20 de țări, pentru că la inaugurare în 2016, de fapt, să fie deja 82 de țări membre, ceea ce înseamnă un număr de 4 ori mai mare decât cei care au inițiat. Iar în 2024, în prezent, avem peste 145 de țări membre, un număr dublu față de ziua inaugurării. Da? Ce-mi place mie să mai povestesc despre BEPS? De ce 2013? Pentru că în 2008 a fost o criză economică și în momente de criză toți și business-urile devin mai inventivi, respectiv profiturile se mișcau pe unde în linie cu legislația, pe unde mai pe alături de legislație, respectiv asta împreună cu
dezvoltarea economiei digitale și aici ne referim la toate produsele digitale și avem, bine, în prezent și monedă cripto și AI, o mulțime de elemente care asigură un progres digital, a necesitat anumite acțiuni ca să asigure că, într-adevăr, veniturile sunt raportate adecvat și fiecare țară încasează impozitul pe venit anume acolo unde trebuie să fie încasat. Inițial au fost 15 acțiuni. Nu avem timp să mergem prin fiecare acțiune, dar aceste acțiuni au câteva elemente comune. Primul este economie digitală, ceea ce am vorbit mai înainte, coerență, substanță, transparență, instrumente multilaterale, minim 4 standarde. Dacă vă veți uita atent, acțiunile sunt în limba engleză, sunt și anumite acțiuni care vizează prețurile de transfer și eu știu că ăsta e un subiect foarte, foarte actual în 2024. Practic orice discuție începe cu altceva, el termină la prețuri de transfer, dar eu las plăcerea asta pentru următorii speakeri. Pe lângă aceste 15 acțiuni au mai fost 2 piloni, pilonul 1 și pilonul 2. La pilonul 1 mă voi opri mai puțin, pentru că de fapt focusul prezentării mele este pilonul 2, dar general, atunci când s-au luat aceste acțiuni și când s-au adoptat acești 2 piloni, intenția era de a porni de la măsuri mai ample și apoi s-a mers mai îngust pe diverse acțiuni. Pilonul 1 vizează 2 sume, suma A, suma B. Bine, aici pot să dau un exemplu. La suma A, ea se referă la companiile multinaționale care depășesc cifra de afaceri de 20 de bilioane de euro și care aveau o marjă de profitabilitate mai mare de 10%. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, ce formule sunt în spate, deși mie îmi place foarte mult matematica, dar Veronica zice nu avem o oră la dispoziție, deci mergem la pilonul 2. Pilonul 2, el vizează impozitul minim și nu mă refer la orice impozit. Aici, când vorbim despre BEPS, este impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător. Ce înseamnă pilonul 2? Pilonul 2 înseamnă o rată efectivă de 15% și o să mergem mai în detalii ce înseamnă și rata efectivă. Și el se referă la companiile multinaționale care au această cifră de afaceri ce depășește 750 de milioane de euro. Și bine, aceste rezultate trebuie să fie în ultimele 2 perioade până la perioada raportată. Vreau să luăm un exemplu. Noi cu toții știm că Moldova, rata standard, nu mă refer la regimuri speciale, este de 12%, da? Această rată efectivă de 15%. În România deja s-a inițiat anumite acțiuni cu referire la pilonul 2, acolo este 16%. Uitându-ne așa pur și simplu la cifre, da? S-ar părea că în România 16 este mai mare ca 15 și atunci oare de ce ar fi fost necesar să fie implementat în România acest pilon 2? De ce? Pentru că răspunsul meu este, tot pornește de la formulă. Formula care este în spatele la acel 16% este diferită de formula care e în spatele la rata efectivă. Și dacă iarăși merg pe partea matematică, dacă la numărător avem practic același impozit pe venit, la numitor este o altă sumă. Ca să înțelegeți mai bine, știți că în Republica Moldova, noi ca să completăm declarația cu privire la impozit pe venit, trecem prin VEN, se pornește de la profitul brut, apoi ajustăm toate veniturile neimpozabile, toate cheltuielile nedeductibile și apoi ajungem ca să mulțim acea cifră cu 12% și obținem impozit pe venit. Pe aici, la rata efectivă, la numărător este, bine, același impozit, dar la numitor este profitul brut. Și atunci când se face acest calcul, într-adevăr, poate să fie sume diferite. De asta în România sunt companii multinaționale care vor trebui să mai plătească ceva impozit, deasupra la ceea ce se plătește. Și acum iarăși revenim la harta lumii. Mai înainte ne-am uitat pe harta lumii cam care sunt membrii. Acum vedem că în 2024 35 de țări deja au implementat pilonul 2 și în 2025 60 de țări urmează să implementeze pilonul 2. Și despre pilonul 2 aș vorbi foarte mult. Acolo sunt mai multe componente. Regula veniturilor subimpozitate, regula de includere a veniturilor, impozit suplimentar național. Dar zic mai bine să ne focusăm pe 3 direcții principale. Prima este instrumente. Să presupunem și nu să presupunem, Republica Moldova a aderat la cadrul BEPS, da? Noi suntem membri.
Faptul că există anumite reguli internaționale, asta nu înseamnă că ele se vor aplica local. Sunt necesare instrumente locale și aici și astăzi s-a vorbit foarte mult despre transpunerea directivelor. Sunt directive care vizează transparență, sunt directive care vizează reguli antiabuz, chiar pot să mă refer la ceva mai îngust, dobânzi, moneda cripto, aranjamente hibride. Ce provocări sunt? Ar fi fals să spun că toți implementează cu succes. Majoritatea țărilor se confruntă cu provocări și practic în fiecare an se fac anumite adunări în care se discute aceste provocări. Și printre provocările cele mai simple ar fi cam cum interacționează BEPS cu standardele naționale de contabilitate, dacă se poate ca să se respecte acel plan de implementare, da, al pilonului 12, spunem, dacă anumite elemente nu pot să fie implementate din cauza anumitor, nu știu, restricții care derivă din legislația locală. Și impactul. Impactul, el ar trebui să fie acela despre care am vorbit la început. Să fie mai puțin evaziune fiscală, să fie reguli coerente, să fie sisteme fiscale armonizate peste tot. Dar, desigur, vor fi și anumite impacte pentru companiile multinaționale care ar putea să plătească anumite impozite adiționale dacă se va implementa pilonul 2 și când se va implementa. Și pentru autorități. Eu aș spune că dacă aici doar anumite multinaționale ar putea, autoritățile vor trebui să investească resurse ca să transpună legislația, să pregătească specialiști și da, asta e un efort colosal. Concluzie. Cu suportul vostru. Cu suportul nostru, da. Trei gânduri rapide, că am înțeles că gata, timpul a expirat. Suntem interconectați. De ce? Pentru că ați văzut hărțile alea. Adică noi avem companii care se află și în exterior. Evoluția înseamnă schimbare. La ce mă refer aici? Noi vrem să beneficiem de toate produsele digitale, dar pe lângă asta trebuie și legislația fiscală să fie ajustată ca să fie în linie cu toate aceste produse. Și mai bine să fie pregătit. Adică mai bine vă recomandăm să fiți informați, să vedeți dacă într-adevăr va avea impact asupra afacerii dumneavoastră și dacă da, să luați anumite acțiuni. Mulțumesc! Mersi mult, Alina. Lumea o să zică că eu am zis repede, eu așa am spus, adică să încercăm să facem asta ca să dăm doar un general overview de ce eu cred că despre tot ceea ce înseamnă BEPS, impozit minim, noi urmează să discutăm foarte mult în perioadele care sunt, indiferent dacă vorbim despre BEPS-ul întreg sau doar cel pe administrare fiscală. Până a merge mai departe, de fapt, eu vreau să facem câteva mici concluzii și, de fapt, să-mi urmez un gând care a fost spus de la început. De la dumneavoastră nu am primit întrebări la speakerii acestui panel. Sper că următoarele secțiuni de discuție o să fie unele care o să vă determine să adresați mai multe întrebări. Până atunci, politicile fiscale, chiar dacă pe anumite momente par așa mai futuriste, poate mai nu neapărat înțelegem din start cum ele urmează să se reflecte, ele ajung să-și găsească reflecție pe partea de administrare, fie fiscală, fie vamală, și dacă noi în acest panel am vorbit mai mult despre tot ceea ce înseamnă partea fiscală, ceea ce urmează mai departe este ca să avem o discuție în dimensiunea vamală, care o să fie moderată de colegul meu, Mihai Burunciuc. Vreau să mulțumesc speakerilor din această scenă și celor care sunt conectați. Thank you very much those who are connected to us in this panel. A fost, după mine, o trecere în revista celor mai importante tendințe într-o manieră în care să permită publicului din sală să înțeleagă direcțiile în care ne mișcăm noi pe această dimensiune și cum va trebui noi ca comunitate să reacționăm la aceste mișcări în
suportul autorităților în discuții cu autorități acolo unde o să fie subiecte mai sensibile de discutat, dar noi mizăm, după cum a menționat și doamna Cristina și doamna Victoria în deschidere, pe deschidere și pe aceea că să vedeți în comunitatea noastră întotdeauna un partener în promovarea acestor inițiative și în implementarea lor mai mult decât un opozant pe dimensiunea de implementare nemijlocită acestora. Vă mulțumesc mult și noi revenim cu următoarea sesiune specială. Mulțumesc!